Allora, siamo di nuovo a Belfast e vabbè, ho cambiato un attimo lo stand perché ho dovuto resettare tutto. Allora, per il volo di prima, quello che ho caricato, il software mi ha dato 95 perché ha calcolato il fatto di un atterraggio più duro. Però ho fatto un atterraggio con meno 500 piedi al minuto, però con una forza G di 1,24. Tanto proviamo tutto. Ed è un atterraggio duro, ma su pista corta, bagnata, è un atterraggio che è sì, duro, ma non è un hard landing ed è ovviamente molto... che bisogna fare. Ok, tanto rimettiamo a posto l'aereo che l'avevo lasciato così. Ho dovuto ricominciare tutto da capo perché Flight Simulator ha dei piccoli problemi in questi momenti. Dopo l'aggiornamento stiamo facendo i flow. Tanto lui fa tutte le sue cosine. Abbiamo detto qua facciamo un attimo i pre-flight, facciamo in caso che abbiamo stiamo facendo le prove. Ok, abbiamo controllato tutto, quindi adesso possiamo cercare il refueling. Refueling truck is on its way. Ok, andiamo giù. L'FMC, position init, controlliamo che ci sia giusto e che sia giusto mettendo Edimburgo e GPH. Ok, e GPH siamo allo stand 17 e è uguale, quindi è fatta bene. La nostra route è GPH e GAA, che è Belfast, quindi torniamo a Belfast dopo essere atterrati a Edimburgo. E ho bisogno dell'FP, più OFP, ce lo carica. Tanto GSX facciamo anche il boarding. Saremo Rook 5969, ma avremo un cosine diverso. Cinque nove sei nove. Ok, e facciamo departure e arrivo. Allora, la partenza ci aspettiamo la pista, secondo me siamo atterrati per la 24, sarà pista 24. Vediamo un po' se hanno cambiato la pista nel frattempo. Ah no, 06 in uso, quindi departure la 06, la Gosam 1 Delta e next page route. Dopo Gosam abbiamo
P600, strano, verso Blacca. Do you want to board crew? Blacca. Passengers bus is coming. Belgio. E abbiamo l'arrivo. Faremo sicuramente, non abbiamo pista 25, quindi direi un ILS pista 25 lunga. Ringa, se no cosa ci abbiamo? Passengers boarding starting. Band, final. Sembra che fa un final, Blanca, andiamo direttamente, quindi abbiamo detto ILS alla 25 e io direi un route CF25, lo colleghiamo, facciamo plan fix lex ok, facciamo route activate exact, qualcosa di strano, facciamo lunga, preferisco, se la facciamo più lunga, vogliamo di più, allora ILS alla 25 ringa exact legs step
Belgio. Vabbè, così. No, non può essere il dopo descend, scusami.
Passengers bus is coming. Passengers boarding starting. Kilometers or more, light rain, broken 2,100 feet, broken 2,500 feet, temperature 12 degrees, dew point 11 degrees, QNH 1009er, landing and departing runway 06, transition level 070, bird activity in vicinity of airport, advise on initial contact you have information Kilo. Edinburgh Airport information Kilo. 1208 Zulu, surface 1060 degrees, 6 knots, visibility 10 kilometers or more, light rain, broken 2,100 feet, broken 2,500 feet, temperature 12 degrees, dew point 11 degrees, QNH 1009er, landing and departing runway 06, transition level 070, bird activity in vicinity of airport, advise on initial contact you have information Kilo. Edinburgh Airport information Kilo, 1208 Zulu, surface. Edinburgh ground, Max 14 Mike Romeo with information Kilo on board, request FR clearance for Belfast. Blue Max 14 Mike Romeo, Edinburgh ground, information Kilo current, cleared to De Grave Airport via Gossamer Delta departure,
Runway 06, climb by SID to 6,000 feet, squawk 2624. Clear to Aldeir Brava Airport via Gossam 1 Delta departure, runway 06, land via SID to 6,000 feet, squawk 2624, Blue Max 14 Mike Romeo. Blue Max 14 Mike Romeo, route back correct. Call me back when ready for pushback or engine start. Wilco, Blue Max 14 Mike Romeo. Nordic 5 Juliet Alpha, contact Edinburgh Parking Tower brake set. 18.705. Clock remove, chocks Over to remover. Tower 118.705, Nordic 5 Juliet Alpha, bye bye. Allora, parking brake set, battery guarda closed, guarda closed. Detto battery guarda closed. Standby battery guarda closed, the rest fuel pump on. After fuel pump, no equipment, start APU gen off. Position light steady. Logo lights no equipment, cabin lights no equipment, guarda closed. Passenger scenes on. PEX auto, ERS mode selector off nav, FMC set. Transponder set. 2624 on the box, yes max speed 140, 139 in realtà. 139, yes max speed set. Heading take off runway 059 anche qua. Io damper on. Abbiamo detto initial altitude set, window bit on, flight altitude set, 220, length di altitude set 1250, LNAV is minimum ref set, minimum set, altimeter ref in hectopascal, 1009 set, autobreaker TO set, autotrastarm, le pompe sono aperte, le elettroniche hydraulic pump sono su on, anti-collision light on, parking set, ground equipment removed. Allora, dietro è chiuso, mi ricordo il call sign minimamente. Heading ground, Blue Max 14 Mike Romeo in stand 17 is ready for push and start. Blue Max 14 Mike Romeo, 17 doesn't exist at Edinburgh. Enable runway change. Ma non te l'ho chiesto. Blue Max 14 Mike Romeo at ramp 15 Bravo, request pushback. Blue Max 14 Mike Romeo, Edinburgh ground, hold position for traffic. Hold position, Blue Max 14 Mike Romeo. Blue Max 14 Mike Romeo, Edinburgh ground, pushback and engine start approved. Face northwest. Pushback approved, face northwest, Blue Max 14 Mike Romeo. Hello, Captain. We are ready for pushback. Ok. Departure checks completed. Allora, Bypass facciamo un attimo un 30. briefinghino veloce. Allora, siamo qua, quindi faremo un push verso sinistra, faremo, penso, Lima, Alfa, e decolleremo da
Alfa. Poi andremo fino a fondo pista, andremo fondo pista che pista bagnata. E la cosa numero 1 Alfa. Vedete dal 06 una virata secca, 0,42 gradi rispetto alla pista, subito dopo a 740 piedi, poi 6.500, 6.000 fino all'arrivo alla Rosama 6.000, sono tutti sopra 6.000, non ci sono limiti di velocità espressi, se no il pilota in flight, lui il pilota in comando. In caso di avaria piantata a motore, abbiamo detto left, in caso di piantata a motore prua pista per 15 miglia, tanto siamo sul mare, non dovrebbero esserci grosse problematiche. Siamo così da 600 piedi, 1700 per andare poi a fare un Commencing push. All engines clear. Start at will. ok, before start l'anti-collision ce l'abbiamo. Ok, ground. Engine number 2. Please set parking brakes. Waiting your confirmation for a guide engine start. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear. Quindi generatori 1 e 2, continuous, off e 2 off, Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. ok, free check, recall. 5-7. Allora, pin rimosso, weather dalla mia parte, terrain dalla sua. Terrain dalla tua, ma non me lo fa fare, non capisco perché. Position and data, minchia, data and position. Allora, la before taxi checklist,
Allora, before, questo è il 320. Before taxi checklist. Generatore 1 2 on, probit on, wing anti-ice no equipment, engine anti-ice no equipment, specs auto, isolation valve auto, APU bleed off, l'APU. Engine start switch is continuous. Flaps 5 request, 5 set and green light. Elevator trim set for takeoff, 5 plus 2. Flight control free and correct, recall 737 check, lower display unit. And taxi erano i turn off, io le metterei, piove, non c'è proprio una bella vista e chiediamo, non mi ricordo che cazzo ci chiamiamo a livello di radar. Hindenburg ground, Blue Max 1 for Mike Romeo is ready for taxi to runway 06. Vediamo se il briefing l'abbiamo fatto. Edinburgh Ground Blue Max 14 Mike Romeo. You need to make a taxi request and check the frequency for instructions. Blue Max 14 Mike Romeo, taxi for departure. Blue Max 14 Mike Romeo, taxi to holding point Alpha, runway 06 via Golf, Lima, Alpha. Taxi to holding point Alpha, runway 06, via Golf, Lima, Alpha, Blue Max 14 Mike Romeo. Alpine 310 Lima, taxi to stand 1 via Charlie, Alpha, Foxtrot, Echo. Taxi to stand 1 via Charlie, Alpha Foxtrot, Echo, Alpine 31 Zulu Lima.
Non piove più, però è bagnata comunque. È cambiata la pista. È cambiato il vento, allora vuol dire. Jan X34 November Romeo, taxi to ramp 16 Bravo via Charlie, Alpha, Mike Lima. Taxi to ramp 16 Bravo via Charlie, Alpha, Mike Lima, Jan X34 November Romeo. Blue Max on 4 Mike Romeo, contact Edinburgh Tower 118.705, have a good day. Contact Tower 118.705, Blue Max 14 Mike Romeo, bye bye. Hamburgo Tower, Edinburgh Tower, Blue Max for Victor Mike is ready for departure runway 06. Blue Max 14 Mike Romeo, Edinburgh Tower, wind 060 degrees, 6 knots, runway 06 cleared for takeoff. Runway 06, cleared for takeoff, Blue Max 14 Mike Romeo. Allora, checklist. Parking brake set, fuel flow reset, seal fuel pump on. All aircraft be De-icing, advised, information room at no current, cabin lights, QNH lighting check, 1008. engine instrument check. Don't turn off as a recommend. No, don't turn off. Strobo light, landing light, strobo light, taxi light, transponder, TFC clock. Engine stabilizers. And 1 to go. 18 on check. V1, rotate. Positive rate of climb.
14 Mike Romeo. Contact Scottish Control 124.5. Contact Scottish Control 124.5, Blue Max 14 Mike Romeo. Scottish Control, Blue Max 14 Mike Romeo, passing 1,100 feet, climbing to 6,000 feet. Blue Max 14 Mike Romeo, Scottish Control, identified to climb flight level 110. Climb flight level 110, Blue Max 14 Mike Romeo. Allora, vabbè, sono decollato con le taxi. Vabbè. Abbiamo detto vertical speed, Blue Max 14 Mike Romeo, contact Scottish Control 119.875. Contact Scottish Control 119.875, Blue Max 14 Mike Romeo, good day. Scottish Control, Blue Max 14 Mike Romeo, good day, passing flight level 083, climbing to flight level 110 direct combo.
Blue Max 14 Mike Romeo, Scottish Control, good day, identified, climb flight level 220. Climb flight level 220, Blue Max 14 Mike Romeo.
Good day, Scottish Control, Ryanair 8 prepare Juliet, passing flight level 227, descending to flight level 200. Ryanair 8 prepare Juliet, Scottish Control identified. Ryanair 8 prepare Juliet, contact Edinburgh approach 121.205. Contact Edinburgh approach 121.205, Ryanair 8 prepare Juliet. Scottish Control, Galileo 1 Hotel Whiskey, passing 1,100 feet, climbing to 6,000 feet. Galileo 1 Hotel Whiskey, Scottish Control identified, climb flight level 170. Climb flight level 170, Galileo 1 Hotel Whiskey. Blue Max 14 Mike Romeo, report ready for descent. Blue Max 14 Mike Romeo, report ready for descent. Wilco, Blue Max 14 Mike Romeo. Blue Max 14 Mike Romeo, descend to flight level 120. Descend to flight level 120. Blue Max 14 Mike Romeo. Ok, il vlog a 4.000, io dovrei aver fatto tutto. Tranne il briefing, ma... Mi manca
Allora, la visibilità è... Scottish Control, Lufthansa 1 Whiskey Tango, good day, flight level 370. Lufthansa 1 Whiskey Tango, Scottish Control identified. Lufthansa 1 Whiskey Tango, contact London Control 118.775. Center on 118.775, Lufthansa 1 Whiskey Tango. Galileo and Hotel Whiskey, cleared direct dub. Resume on navigation. Roger, heading direct dub, then resume on navigation, Galileo 1 Hotel Whiskey, thanks. Ryanair 51 Lima Yankee, contact London Control 118.775. Contact London Control 118.775, Ryanair 51 Lima Yankee. Easy 86 November Tango, descend via star to 7,000 feet, QNH 1008. Descend via star to 7,000 feet, QNH 1008, Easy 86 November Tango. Allora, Logan facciamo una 42 Echo Hotel, cleared Perth 1 Golf arrival, runway 05. Cleared Perth 1 Golf arrival, runway 05, Logan 42 Echo Hotel. Però la discesa dritta verso il VOR di... La controlliamo di qua. Facciamo l'ex verso il VOR di... verso il VOR. Se riusciamo a posizionarci già a 2500 piedi sugli LS, facciamo diretto, e direi che potrebbe anche essere una soluzione. Un po' di flap, un po' di spoiler e ci buttiamo direttamente sugli ELS. Se glielo lasciamo dire. Oh, Dio. Ok. Quindi abbiamo direttamente, siamo leggermente sotto, quindi io direi spoiler a bomba e andiamo a riprenderci il nostro VREF. Galileo and Hotel Whiskey, climb flight level Cosa qua praticamente ci siamo tolti tutto il giro, faremo un diretto la cosa. Sicuramente la discesa deve essere molto più ripida e la stiamo facendo, però così recuperiamo anche un sacco di tempo, anche perché questa virata è tanto stretta, quindi Blue Max 14 Mike Romeo, contact London Control 118.775. Contact London Control 118.775, Blue Max 14 Mike Romeo. London Control, Blue Max 14 Mike Romeo, good afternoon, passing flight level 175, ascending to flight level 120. Blue Max 14 Mike Romeo, London Control, identified. Ryanair 51 Lima Yankee, cleared him at 4 Lima arrival, runway 28 left. Cleared him at 4 Lima arrival, runway 28 left, Ryanair 51 Lima Yankee. Escort 860 Heavy, contact Scottish Control 119.875, bye-bye. Sent on 119.875, Escort 860 Heavy. 277, descend to flight level 080.
Descend to flight level 080 to 77. Blue Max 14 Mike Romeo, turn right heading 235 vectors for the approach. Turn right heading 235, Blue Max 14 Mike Romeo. Blue Max 14 Mike Romeo QNH 1008, expect radar vectors for ILS approach runway 25. QNH 1008, expect rate or vectors for ILS approach runway 25. Blue Max 14 Mike Romeo. Shamrock 525, descend via start to 3,000 feet, QNH 1010. Descend via stars to 3,000 feet, QNH 1010, Shamrock 525. Blue Max 14 Mike Romeo, descend to 6,000 feet, QNH 1008. Descend to 6,000 feet, QNH 1008, Blue Max 14 Mike Romeo. 277, descend to 6,000 feet, QNH 1011. Descend to 6,000 feet, QNH 1011, 277. Blue Max 14 Mike Romeo, turn right heading 245. Turn right heading 245, Blue Max 14 Mike Romeo. Chinese 8 Zulu Quebec, contact Scottish Control 119.875, bye-bye. Center on 119.875, Chinese 8 Zulu Quebec. Have a good afternoon. Descend to 5,500 feet. Descend to 5,500 feet, 77. Chinook 041 Alpha, descend via star to 8,000 feet, QNH 1014. Descend via star to 8,000 feet, QNH 1014, Chinook 041 Alpha. 277, 12 miles from 195, 10 left, heading 265, maintain 2,600 feet until established on the final approach course, cleared ILS, tender approach runway 25. 10 left, heading 265, 2,600 feet until established, cleared ILS, tender approach runway 25 to 77. Blue Max 14 Mike Romeo, turn right heading 265. Turn right heading 265, Blue Max 14 Mike Romeo. Scandinavian 929 Heavy, contact Shannon Control 132.15. Center on 132.15, Scandinavian 929 Heavy. Airframes 17 Charlie Uniform, descend via star to 3,000 feet, QNH 1010. Descend via star to 3,000 feet, QNH 1010, Airframes 17 Charlie Uniform. Shamrock 525, contact Dublin approach 121.1. Contact Dublin approach 121.1, Shamrock 525. Blue Max 14 Mike Romeo, turn right heading 280. Turn right heading 280, Blue Max 14 Mike Romeo. To 77, contact Warden Tower 130.805. Over to Tower 130.805 to 77.
Chanix 5 Delta Kilo, descend via star to flight level 200. Descend via star to flight level 200. Chanix 5 Delta Kilo. Blue Max 14 Mike Romeo, descend to 5,400 feet. Descend to 5,400 feet. Blue Max 14 Mike Romeo. Blue Max 14 Mike Romeo, 10 miles from egg 904, turn right, heading 315, maintain 2,500 feet until established. Clear dial as approach runway 25. Turn right, heading 315. 2,500 feet until established. Cleared IL as approach runway 25. Blue Max 14 Mike Romeo. Ryanair 671, report ready for descent. Ready for descent, Ryanair 671. Ryanair 671, descend via star to 3,000 feet, QNH1010. Descend via star to 3,000 feet, QNH1010, Ryanair 671. Chanix 5 Delta Kilo, contact Scottish Control 119.875. Contact Scottish Control 119.875. Chanix 5 Delta Kilo. Bye bye. Chanix 5 Romeo Tango, descend via star to 9,000 feet, QNH1012. Descend via star to 9,000 feet, QNH1012, Chanix 5 Romeo Tango. London Control, Ryanair 61 Victor Yankee, flight level 169 knots. Ryanair 61 Victor Yankee, London Control, identified. London Control, Ryanair 64 Echo November, passing flight level 238, descending to flight level 090. Chanix 2 Juliet Zulu, descend via star to 7,000 feet, QNH1008. Descend via star to 7,000 feet, QNH1008, Chanix 2 Juliet Zulu. Ryanair 64 Echo November, London Control, identified. Ryanair 51 Lima Yankee, report ready for descent. Ready for descent, Ryanair 51 Lima Yankee. Ryanair 51 Lima Yankee, descend via star to 3,000 feet, QNH1010. Descend via star to 3,000 feet, QNH1010, Ryanair 51 Lima Yankee. Ryanair 51 Lima Yankee, contact Shannon Control 132.15, bye-bye. Contact Shannon Control 132.15, Ryanair 51 Lima Yankee. Air France 17 Charlie Uniform, contact Dublin approach 121.1. Contact Dublin approach 121.1, Air France 17 Charlie Uniform. Ryanair 671, contact Dublin approach 121.1. Contact Dublin approach 121.1, Ryanair 671. London Control, ISO 546, flight level 370. ISO 546, London Control, identified. Chanix 2 Juliet Zulu, contact Scottish Control 119.875. Centre on 119.875, Chanix 2 Juliet Zulu. Have a good afternoon. Chanix 5 Romeo Tango, contact Newcastle approach 124.38.
Contact Newcastle, approach 124.38, Channix 5 Romeo Tango. Remax 14 Mike Romeo, contact Aldegrova Tower 133.13. Over to Tower 133.13, Blue Max 14 Mike Romeo. Aldegrova Tower, Blue Max 14 Mike Romeo, ILS approach runway 25. Blue Max 14 Mike Romeo, Aldegrova Tower, continue. Roger, Blue Max 14 Mike Romeo. Blue Max 14 Mike Romeo, wind 260 degrees, 16 knots, runway 25 cleared to land. Runway 25 cleared to land, Blue Max 14 Mike Romeo. Approaching minimums. Minimums. Check, continue. $100. 50. 30. 20. 10. Blue Max 14 Mike Romeo, exit right to Delta. Exit right at Delta, Blue Max 14 Mike Romeo.
Blue Max 14 Mike Romeo, contact ground 121.755. Ground 121.755, Blue Max 14 Mike Romeo. Benvenuti a Belfast, cioè ritornati a Belfast. Belfast ground, Max 14 Mike Romeo is ready for taxi to the company gate. Blue Max 14 Mike Romeo, taxi to ramp 24 via Charlie, Humma, apron. Taxi to ramp 24 via Charlie, Lee, Ma, apron, Blue Max 14 Mike Romeo. Jet to holidays. Jet to Zoo. Easy 3055, request IFR clearance to Dalaman Airport. Easy 3055, Aldegrove ground, information echo current, clear to Dalaman Airport, runway 25 after departure radar vectors talk, climb to 6,000 feet, squawk 6700. Clear to Dalaman Airport, runway 25 after departure radar vectors talk, climb to 6,000 feet, squawk 6700, easy 3055. Easy 3055, route back correct. Call me back when ready for pushback or engine start. Roger that, easy 3055. Easy 3055, at ramp 14 request pushback and engine start. Easy 3055, Aldegrove ground, pushback approved. Face northeast. Pushback approved, face northeast, easy 3055. Aldegrove ground, easy 3067, Airbus A320 now, with information echo, gate 22 request IFR clearance to app. Internas, Tilanarka. Easy 3067, Aldegrove ground, cleared to app. Internas. Tilanarka Airport, runway 25 after departure radar vectors talk, climb to 6,000 feet, squawk 3555. Cleared to app. Internas. Tilanarka Airport, runway 25 after departure radar vectors talk, climb to 6,000 feet, squawk 3555, easy 3067. Easy 3067, read back correct. Call me back when ready for pushback or engine start. Roger that, easy 3067. Easy 3067, gate 22 request pushback and engine start. Easy 3067, Aldegrove ground, hold position for traffic. I'll call you back. Hold position, easy 3067.
Easy 3055, taxi for departure. Easy 3055, taxi to holding point Alpha, runway 25 via apron Alpha. Taxi to holding point Alpha, runway 25 via apron Alpha, Easy 3055. Easy 3067, Aldegrove ground, pushback and engine start approved. Phase northeast. Pushback approved, phase northeast, Easy 3067. Easy 3055, contact Aldegrove Tower 133.13, bye bye. Contact Tower 133.13, Easy 3055, bye bye. Easy 3067, request taxi to the active. Easy 3067, taxi to holding point Alpha, runway 25 via apron Lima Alpha. Taxi to holding point Alpha, runway 25 via apron Lima Alpha, Easy 3067. Easy 3067, contact Aldegrove Tower 133.13. Contact Tower 133.13, Easy 3067.